একটু যত্নে আছে, নর্মাল বলতো ভাঙা, এটা ভাঙা লাগা সেটা ভাঙা। হয়তো বাবুকে কাল ক্যামেরা দিচ্ছে শুনলে তো, এটা ভাঙা, ব্যাটারি নেই, একটা ব্যাটারি চার্জ নেই, ওটা মাথা ভাঙা। অন্য কেউ ভিডিও করার কথা ছিল নাকি? ছেড়ে দিয়ে দুটো ওই পাঁচটা এত প্লেয়ার আছে তোমাদের মোটামুটি চেনো নিলেও তো বসাতে পারে এটা দায়িত্ব একজনকে নিতে হবে আফটার প্রোগ্রাম যে কটা বাজবে সেগুলো এইখানে রাখতে হবে আমাকে বলা আছে চেয়ার থেকে ওরা কিন্তু প্রজেক্টর যখন নিচে বসাতে হবে তাহলে প্রজেক্টরের স্ক্রিন হবে। রবার্ট ফ্রস্ট একটি বিখ্যাত কবিতা আমরা ছোটবেলায় পড়েছি সবাই, দ্য রোড নট টেকেন। অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনে দুটো রাস্তা আছে, একটি রাস্তায় সবাই যায়, আরেকটি রাস্তা হয় ব্যতিক্রমী রাস্তা, যে রাস্তায় ব্যতিক্রমী মানুষেরা যায়। আজকে আমরা যে মানুষটিকে স্মরণ করছি সেই মানুষটিও ওই রবার্ট ফ্রস্টের রোডস নট টেকেনে অন্য রাস্তায় হাঁটা একজন মানুষ, প্রফেসর এইচ.এল. রয়, যিনি লেখাপড়া শিখে নিজের কেরিয়ার এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই শুধু এগিয়ে যাননি, তিনি সেই সঙ্গে আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী যে আন্দোলন শিক্ষা নিয়ে সেই আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। আর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তিনি যে ভাবনাটা তার মধ্যে যে বীজ রোপিত হয়েছিল সেটা হলো যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল স্তম্ভ হলো অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন। সেই ভাবনা থেকেই পরবর্তী সময়ে আমাদের যে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন এনসি বেঙ্গল, সেটা প্রতিষ্ঠিত হয় 1921 সালে, এবং সেই এনসি বেঙ্গল যে 1921 সালে যে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন যে তৈরি হয়েছিল তারই অফশুট আমরা আজকে এখানে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন এনসি বেঙ্গল অ্যান্ড যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, এবং এই লিনিয়েরই আমরা ক্যারি করছি, এই ঐতিহ্যই আমরা বহন করছি। আর সেই মানুষটিকে স্মরণ করার দিন। তার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা এখানে বলবেন শ্রদ্ধেয় অসিত কুমার মিত্র, তিনি এসছেন তার সম্বন্ধে কথা বলার জন্য, আমরা শুনবো। কিন্তু একটা কথা নির্বিধায় বলা যায় যে তিনি শুধু একজন একাডেমিশিয়ান ছিলেন না, শিক্ষাবিদ ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি একজন ক্রীড়াবিদও ছিলেন, এবং ক্রীড়ামোদীও ছিলেন। সমস্ত ধরনের খেলাধুলো তিনি ভালোবাসতেন এবং বিভিন্ন ধরনের আউটডোর গেমস তিনি পারদর্শী ছিলেন। তো এই যে ট্র্যাডিশন ভাঙা, ব্যতিক্রমী রাস্তায় হাঁটার যে পথ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই পথ থেকেই আমরা মেমোরিয়াল অ্যান্ড সেমিনার সাব কমিটি থেকে আমাদের মনে হলো এটাই হয়তো উপযুক্ত দিন, আমরা যেদিন এমন একটা বিষয় বেছে নেব যেদিন আমরা তাকে স্মরণ করার জন্য হয়তো এটাই উপযুক্ত বিষয়। আমরা শিক্ষার সাথে সাথে খেলাধুলো, তার যে প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সেটাকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। একদিন যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা খেলাধুলো প্রচুর দেখেছি। আমরা এখানে এই অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিং এর উপর থেকে আমরা খেলা দেখতাম। আজকে কিন্তু দলগত সেই খেলার কিছুটা অভাব হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই আমাদের মনে হয়েছিল হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে খেলা, শিক্ষা প্রাঙ্গণে যে খেলাধুলোর যে প্রসার, তার অতীত এবং বর্তমান নিয়ে একটা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এই কারণেই আজকের এই মেমোরিয়াল অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম, যেখানে আমরা আরেকটি ট্র্যাডিশন ভেঙেছি। আমরা কোনো একজন বক্তাকে নিয়ে আসিনি, আমরা এখানে 3 জন বক্তাকে রাখছি। সিম্পোজিয়াম
করার জন্য একটি বক্তৃতা নয়, 3 জনে আলাদা আলাদা করে বলবেন তারা এই বিষয়টির উপরে। প্রথমে আমরা এইচএল রয়কে স্মরণ করবো। এখানে আজকে আমাদের এখানে অনেক প্রাক্তনী এসেছেন এবং অনেক শ্রদ্ধেয় সিনিয়র এসেছেন। আমরা প্রথমে অনুরোধ করব যে আমাদের যে এইচএল রয়ের যে ছবি এখানে আছে সেখানে একটু পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে, যদি আমরা সবাই সিনিয়র যারা আছি তারা এইচএল রয়ের ফটোতে একটু পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন যদি করি আমরা। এবং তারপরে আমি অনুরোধ করব বনানী সেনগুপ্ত আমাদের সম্পাদক, প্রবীর চৌধুরী আমাদের সভাপতি, আজকে আমাদের যিনি বলতে এসেছেন এখানে আমাদের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমানে এনসি বেঙ্গলের সম্পাদক প্রফেসর অসিত কুমার মিত্র, এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাব কমিটির চেয়ারপারসন অভিজিৎ মিত্র মেমোরিয়াল সাব কমিটির, এবং স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারপারসন বিশ্বদীপ চক্রবর্তী, তাকে অনুরোধ করব ফ্লোরাল ট্রিবিউট দিয়ে আমরা এখানে আসন গ্রহণ করব। আরো সিনিয়র যারা আছেন, বিমলদা আপনারা যদি পুষ্পার্ঘ্য দিতে চান তাহলে একটু পুষ্পার্ঘ্য দিতে পারেন। ধন্যবাদ। আরো একটি কথা বলার যে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান স্পন্সর করছে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক থেকে বাইরে কিছু ওদের যে প্রচার পুস্তিকা আছে রাখা আছে, ওরাও থাকছেন। তো আপনারা যখন সময় পাবেন ওখানে চায়ের বিরতিতে বা অন্য কোনো সময় আপনারা একটু দেখে নেবেন ওদের সমস্ত যে সমস্ত প্রোডাক্ট ওরা নিয়ে এসছেন, অফার করছেন। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আমাদের আজকের এই ইভেন্টের অন্যতম স্পন্সর। আমি এবার আমাদের সভাপতি শ্রী প্রবীর চৌধুরীকে অনুরোধ করব স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য। নমস্কার। উপস্থিত সবাইকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করি। আমাদের দুর্গাপূজা, কালী পূজা সব হয়ে গেছে, সেই শুভেচ্ছাগুলো যদিও দেরি হয়ে গেল তা সবাইকে জানাচ্ছি। আমাদের এই অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন সম্বন্ধে একটু বলিনি। আপনারা তো সব আমাদের আগে তো পূর্ববর্তী বক্তা প্রফেসর রয় সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন, আর অনেকে বলবেন, শুনবেন। তো আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন একটু ছোট্ট কি স্ট্রাকচারটা বলে দিই। আমরা এখানে মূলত ছাত্রদেরকে বৃত্তি দিই। যারা নিডি স্টুডেন্টস আছে, মেরিট কাম মিন্স বেসিসে ওদেরকে আমরা সাহায্য করি। সেই টাকাটা আসে আমাদের যারা ডোনার, আমাদেরই ছাত্র যারা এখান থেকে অ্যালামাস পাস করে দেশে বিদেশে আছেন, তাদের টাকাতেই আমাদের এই পুরো বাড়িটা, সংসারটা চলে। আমরা এখান থেকে যোগাযাত্রা করি। আর যারা এখান থেকে পাস করে বেরিয়ে যান, যারা আমাদের এই সাহায্য নিয়ে পাস করছেন, গরিব ছাত্রছাত্রীরা যারা আছেন, যারা একটু ইকোনমিক্যালি পিছিয়ে আছেন, তারা কিন্তু আবার এখানে
পাশ করে গিয়ে আবার মেম্বার হয়ে যায়, ওরা আবার আলমা মাটারকে এইভাবে সাহায্য করে। তো এই আমাদের সংসার এখানে। আমরা মাঝখানে কোভিডের জন্য বছর তিনেক একটু এসব কিছু করতে পারিনি, আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে এসেছি। আজকে যাকে নিয়ে কথা, প্রফেসর হেলাল রায়, উনি কিন্তু এটার প্রথম ফাউন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন 1921 সালে। তো আমাদের এটার বয়স 100 বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা কয়েক বছর আগে এটার সেন্টিনারি সেলিব্রেশন করেছি। আর আজকে যারা আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠান মিলিয়েছি, কারণ প্রফেসর হেলাল রায় খেলাধুলো করতেন, নিজে প্লেয়ার ছিলেন, ক্রিকেট খেলতেন, ফুটবল খেলতেন। তাই সেই সূত্র রেখে আমরা আজকে আমাদের কিছু যাদব ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী যারা এখানে আছেন, তাদেরকে আমরা একটু যারা ভালো ফল দেখিয়েছে ইন্টার ইউনিভার্সিটি, অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি লেভেলে। আমি কাগজে পড়তাম, কিছুদিন বম্বেতে ছিলাম, তখন দেখছিলাম যে আমাদের যাদবপুরের ছেলেমেয়েরা অসাধারণ ভালো ফল করছে ইন্ডিভিজুয়ালি। তবে কালেকটিভলি বোধহয় আমরা খুব একটা কিছু করতে পারছি না অ্যাজ এ ইউনিভার্সিটি। তাহলেও আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে কিছুটা ফেলিসিটেট করব। আর বেশি কিছু বলবো না, সবাই থাকুন। আর এরপরে এটা শুরু হবে। সবাই ভালো থাকুন, আনন্দ করুন। নমস্কার। ধন্যবাদ কবিতা। শুরুতে রবার্ট ফ্রস্টের যে কবিতার কথা বললাম, রোডস নট টেকেন, তার সমসাময়িক আরেকটি নাটক রবীন্দ্রনাথ লেখেন। নাটকটি হচ্ছে ফাল্গুনী। তো সেই ফাল্গুনীতে ওই একই কবিতাটি যে দর্শন বহন করে, সেই দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দুটি গান লেখা হয়। তার একটি গান হলো মোদের যেমন খেলা তেমন কাজ, তেমনই কাজ, জানিস তুই কি ভাই। আর একটি গান হলো ভালো মানুষ নই রে মোরা, ভালো মানুষ নই। তো আমরা আজকে যে কোনো অনুষ্ঠান যেমন আমরা শুরু করি গান দিয়ে, আজকে আমরা এই গান দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করব। তো এখানে গান তো গাইতে যারা এসছেন কোরাস, তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা গানটি দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানটা শুরু করুন। আমাদের নাই যে গতি
ধন্যবাদ। একটু হ্যাঁ ভাই, একটু এই মাইকটা এইগুলোকে সরিয়ে দেবেন, টেবিলটাকে সরিয়ে দেবেন। আমরা জন্মবোধের প্রহর স্পর্শে তো রইল শনির দৃষ্টি। তো এরকম একটি বিপদসংকুল জীবন বা ঝুঁকিবহুল জীবন বেছে নিয়েছিলেন যে ভদ্রলোক, তার নাম অধ্যাপক এইচ.এল. রয়, অধ্যাপক হীরালাল রয়, আমাদের স্মরণীয়। তার সম্বন্ধে ভালো বলতে পারেন, তারই ছাত্র আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তার কাছে তাকে দেখেছেন, তার কাছে ক্লাস করেছেন, তার এমন একজন লোক রয়েছেন আমাদের এখানে, এটা আমাদেরই সৌভাগ্য। তিনি হলেন অধ্যাপক অসিত কুমার মিশ্র। আমি অনুরোধ করব যে আপনি যদি কিছু বলেন, একটু তার সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আমাদের যদি একটু জানান। Mr. Provis Chaudhary, President, Vishal our Secretary, Monani, Vijit, Mitra, my student, distinguished alumnus, my former students, the chairman of the Cultural Center of the Institute of Chemical Engineers who is present today, sportsmen present today, guests, ladies and gentlemen. I'm sorry I'm speaking in English, don't mind, because I have to speak something which definitely is difficult to speak in Bengali, those things. Anyway, today I'm very happy that we are having an activity regarding sports in the auspices of the Dr. H.L. Roy. Professor H.L. Roy was the founder president of Indian Institute of Chemical Engineers, the founding father of chemical education and research in India, the founder of the Alumni Association, 1921. He was also a distinguished sportsman. He used to play tennis, football and cricket. I have the occasion of seeing him, talking to him, taking lessons under him, listening to his lectures, and also, I would say, visiting his home as a visitor. H.L. Roy, Hীরালাল Roy, was a person who was born in 1889 in a remote village of Dhaka district in Panchpatra. He lost his father and mother at the age of 6. He was the youngest of the 6 brothers, became orphaned at that age. So, he was nurtured by his uncle next to his father, who was a sub-register in that place. He was a tough man, but disciplined person. Hীরালাল Roy wrote in his memoirs that I spent my childhood of my own. Nobody bothered me. Nobody also noticed what I'm doing. But he was very sincere to his studies. He was admitted to his primary school in a village, teaching in vernacular mother language, Bengali. But he was moving like a shuttlecock from here and there because his uncle, being a sub-register, was transferred from place to place. So in no school he studied for more than 3 or 4 years.
At the age of 11, he passed his upper primary school from Kumilla and got first division. And at the age of 11, he purchased a book studying English alphabet. So at the age of 11, he started knowing what is ABCD. Then he moved to Natur, then afterwards in Tripura and other places. Finally, in 2008, he passed his matriculation. I'm sorry. 1908, he passed matriculation. Then the Swadeshi movement was going on in Bengal. The partition of Bengal in 1906 or 5, by Lord Curzon, that started a movement in Bengal, Swadeshi movement and anti-British, anti-partition of Bengal movement. And A.R.R. Roy also took part in Swadeshi movement. He came down to Calcutta because in 1906 the National College was started, National Council of Education. On 11th of March, the National Council of Education started, and Rishi Aurobindo was the first principal of the school. So he was impressed by the National College, and he came to Calcutta after passing matriculation to be admitted in the National College for studying ISC. He passed the ISC examination with distinction from NC Bengal in 1910. Then NC Bengal sent 3 of his students, brilliant students, to different places in USA for higher studies. H.L. Roy was sent to Harvard to study chemistry. So he went to Harvard, and he has written in his memoirs that I first had a woolen cloth when I landed in USA. Before that, I never had a woolen cloth. So he landed in USA and admitted to Harvard College. He did brilliant result there, and he was impressed by the professors there, and he passed with distinction with, I would say, they call Harvard Crimson, who passed in Harvard Crimson, who passed from Harvard, getting the bachelor's degree in chemistry, A.B. Harvard. When he finished the bachelor's degree, he was offered to do master's and PhD, but scholarship was not available, full scholarship, and he had to come to NC Bengal to serve. He came back to Calcutta and started teaching chemistry and mathematics in NC Bengal. And at that time, NC Bengal was surviving with only engineering college, because those College of Arts and Science, the hardly any students were admitted because of that. The students are afraid that if they pass from the NC Bengal, they may not get jobs. So that's why the only college which has survived that time by NC Bengal was engineering college. And he was teaching chemistry and mathematics. I told last time also that Dr. Triguna Sen, Dr. Professor Hemgo were his students. He taught Dr. Sen and Dr. Go, he wrote in memoirs.
In 1921 or 1920, he thought that there is industry demand of chemical engineers. In USA only, chemical engineering was taught. So he devised a course for chemical engineering on the line of USA universities, and he consulted Acharya Babulachandra Ray, and who was the president of NC Bengal at that time, and he made a course in chemical engineering, and he was advised by Dr. P.C. Ray that yes, you go ahead with this course, and NC Bengal started teaching first time in India the chemical engineering from 1921. So that is the beginning of chemical engineering in 1921, and in 1924-25, again Professor Roy was sent to Germany to study proper chemical engineering and get a doctorate degree from Berlin in chemical engineering. So he came back to Jadavpur, CVT Bengal, and a full-fledged department of chemical engineering. Of course, the student strength was not 60 or 30, there are 25, 20, and so on and so forth. However, but in those days, it was very difficult to get jobs in as students as chemical engineer, because the factories, they were either recruiting chemists or mechanical engineers for their jobs. So Professor Roy thought that he has to teach his students how to start industries. So in those days of 1930s, some of his students started own business. I'll give you one or two examples. You know, Mr. Sachin Saha, who was a 1935 graduate, when he was in 4th year class, he talked to Professor Roy and devised a battery of his own. He just made a battery, your cell battery, and Professor Roy helped him to design it, and he started selling those batteries, putting in the back of the car, back of the cycle, and sold in the market. So after that, I met Sachin Shah later on. He made 3 factories, one in Calcutta, one in Burdwan, other in Delhi. So that is the achievement of one of the students. The other student, another Sachin Datto, who started manufacturing lamps, electric bulbs, though he is a chemical engineer. So electric bulbs were fabricated in the laboratory, and he showed him how to make a bulb out of glass. And the first bulb was manufactured in the chemical department laboratory, and Sachin Datto started his own factory making a Kiran lamp, and that lamp manufacturing unit was also survived for a long time. Another gentleman of the 1937 graduate, he told Professor Roy that I want to make a vacuum pump, though a chemical engineer. So Mr. Bijal Bose devised a method to fabricate a vacuum pump, and showed to Dr. Roy, took his help, and made the vacuum pump. And he made a fortune making a vacuum pump. So there are a lot of examples of Professor H.L. Roy helping his students to make different items for the industry. The Jadavpur soap factory was started in the chemical departmental laboratory, and making not toilet soap but shaving soaps was first manufactured in the departmental laboratory with the help of Dr. Roy. And that Jadavpur soap factory fortunately was taken by the Bombay person to make his own. He purchased the factory and took it to Bombay. So what I want to impress upon you is that
Dr. Roy is not only an academic teacher, but helped his students to start their own factory. Later on, he definitely helped a lot of his students to make their own factory and business. In 1945-46, he became the principal of the college. At that time, it was called the superintendent of the college. Before Dr. Tirupati Sen came, he was the superintendent, he was the principal of the college. And after Tirupati Sen joined, Dr. Sen joined, he told Dr. Sen that you become the administrative head, the rector, I look after the department. When India became independent, Mr. Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, asked H.L. Roy to be the advisor of the industries, Indian industries. He told that I cannot leave Jawadharpur because I am in charge of the Department of Chemical Engineering. I am referring one other gentleman, G.P. Kane of Bombay, to look after the industry. So he did not bother to join as the industry advisor to Government of India, preferred to be here at the Department of Chemical Engineering at Jadavpur. He loved Jadavpur. He stayed back, he didn't go. In 1947, he thought that the chemical engineering profession should expand. So he started the only institution of chemical engineering at Jadavpur, started headquarters at Jadavpur at the Indian Institute of Chemical Engineers, a professional body, which has now more than 30,000 members. Now, H.L. Roy, in 1921, as mentioned by the President that he thought that the institute can survive only by the alumnus. Yes, so in the same way of Harvard, he started the Alumni Association at Jadavpur. So, why? Because there was a time when the NC Bengal could not pay salary to the teachers. The alumnus came forward and took the charge of collecting money and paid the teachers. And that was days when alumnus came forward to pay the teachers of the departments. Why I say this? Because alumnus used to help the NC Bengal like their own organization. So in 1960s, he became the vice president of the Institute of Engineers UK. He was so famous person in the whole, I would say rather other countries. We used to know him very well, that he was made the first vice president of UK Institute of Engineers. Professor Roy, this is the academic and industry and helping students part, but he was also responsible for building up many other institutions of many universities, of IITs and other things, because he was advisor to Kharagpur IIT, which is first IIT in India, and other places. When I was in Kharagpur for some time teaching there, I saw Professor H.L. Roy visiting Jadavpur, visiting IIT very often. He was such a practical person. One of the students was submitted his PhD degree, and biology was fixed up to be taken by Dr. Roy, H.L. Roy. Dr. Roy told, I am coming from South Madras, Tamil Nadu. By this train, you take your student in the compartment of the first class compartment of the Howrah Madras Mail, Madras Howrah Mail. I will take 2 hours to take his biology. So he took his biology in the train with the then head of the IIT, Raman Roy, and the student in the train itself, and took the biology over when he reached Howrah station. So Professor Roy was such a practical person that though he had
time was very fixed up. So he said, okay, I can take it Bhayavasi when I'm running the train. So I have occasions to see him because of the fact that when I was a student here, he used to visit almost every day the department, though he retired in 1965, but he used to come to the department quite often. And his motto was definitely to build up the department and the university in a world class. That's why he brought a very distinguished professors for the department for different places. I must confess that when I joined in the department as a student, the galaxy of brilliant teachers were in the department of engineering and also other departments. And quite a number of them was ex-students of Harvard, Illinois, Michigan, and other places. So he just brought for his endeavor, the department furnished like anything. He is definitely, I visited his house, I told you, he was very much interested in music, drama, and I have seen him in his house. The Chandalika is played in his house itself by the students and his daughter, other people. To you, I must end up by saying that he said in his memoir, nothing and none is right, absolutely right or absolutely wrong. Motto of life was, if Chine, I serve. He used to say that you love all, you pity some and hate none. And that was H.L. Roy. Thank you very much. ধন্যবাদ। আমরা স্যারকে আমাদের তরফ থেকে একটি ছোট্ট আমাদের গিফট হ্যাম্পার দেবো, একটু সামান্য মিষ্টি আর কিছু ড্রাই ফ্রুটস। তো আমি মধুসন্ধ্যা বর্ধন, আমাদের মেমোরিয়াল সাব কমিটির মেম্বার, তাকে অনুরোধ করছি এটা আমাদের প্রবীরদার হাতে দিতে, প্রেসিডেন্টের হাতে। প্রেসিডেন্ট আমরা আমাদের প্রথম পর্বের যে অনুষ্ঠান, অর্থাৎ প্রফেসর এইচ.এল. রয়কে স্মরণ করার, সেটা এখানেই শেষ করছি। এরপরে আমরা আমাদের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান, মূল অনুষ্ঠান, যেখানে আমরা খেলাধুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো যারা স্টেজে রয়েছেন, মঞ্চে, আমাদের অনুরোধ করছি আপনারা দর্শক আসনে যাবেন। তাহলে আমরা পরের অনুষ্ঠান শুরু করব। একটু সামান্য বিরতি নেব। একটা কথা বলার, যেটা হলো যে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আমাদের স্পন্সরার আজকে, তারা বাইরে সাজিয়েছেন তাদের প্রোডাক্টস। তারা একটা খবর দিতে বললেন আপনাদের সবাইকে, সেটা হলো যে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক ইজ গিভিং 7% ইন্টারেস্ট in savings account for all, and this interest is monthly payable, অর্থাৎ মান্থলি আপনি এই ইন্টারেস্টটা নিতে পারেন। It is applicable for all, and the same savings account is applicable for senior citizens at 8.25%. So this is what IDFC First Bank has something to offer. সেটা ওনারা জানাতে বললেন, আপনারা নেবেন। আর একটু মঞ্চ প্রস্তুত করতে